আজকে রাতে ডিনার দেখো, হঠাৎ করে দেখি বর আজকে এই যে পরোটাগুলো এনেছিল, মানে মোগলাই টাইপেরই পরোটা। তো আমি ঘরে চিকেন করেছিলাম, তো সেহেতু চলো আজকে রাতে ডিনার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। চিকেন, পরোটা, পেঁয়াজ আছে, এদিকে মিষ্টি, আর এই দেখো কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছি আমি, সাথে জলও আছে। চলো খাওয়া স্টার্ট করছি। মিষ্টিও আছে, চলো খাওয়া স্টার্ট করি। বসা বলে নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, সময় লাগলেই তো ভালো লাগে না।
শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব প্লিজ। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক, একটা কমেন্ট এবং প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে, আর কমেন্টও করো। আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।